Tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2022, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika Upeo Wa TV47. Ikiwa leo bado ni siku ya mfahamu kiongozi, tukiwa tunaangazia viongozi mbalimbali, na hii leo nikiangazia kiongozi Bernard Kitur, kiongozi aliyejaribu kwa mara 3, lakini kwa sasa haya ndio yaliyomo. Rais William Samoei Ruto atangaza kuzinduliwa kwa simu za kisasa za bei nafuu. And already we are working with our telcos, our telecommunication sector, so that we can have a smartphone that is going to be less than 5,000 shillings. Kusudi lake likiwa ni kufanikisha biashara nchini. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua na wenzake 9 waondolewa kesi ya ufisadi ya shilingi bilioni 7.4. There being no objection to the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Afisi ya DPP kilaumiwa. Na familia moja kaunti ya Kilifi yalilia haki. Hapa nilipo nina shida, nahangaika kabisa. Siwezi hata mwili bado uko mochari, haujazikwa. Sijui nitazika lini mimi. Hii ni baada ya mwanao aliyefariki Italia kutolewa viungo vyake vya mwili. Shukrani dhati kuchagua kutegea TV47. Karibu tuandamane hadi tamati. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Mini Mbesa. Unawasiliana nasi kwa 22047. Mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi L_Liza. Kauli yako inakubalika. Mahakama ya kupambana na ufisadi imetupilia mbali mashtaka ya ufisadi yanayomkabili naibu wa Rais Rigathi Gachagua na watu wengine 9 walioshukiwa kulaghai taasisi za serikali shilingi bilioni 7.4. Wakati wa kesi hiyo, hakimu Victor Wamukile alitoa onyo kwa Gachagua na wenzake kuwa huenda wakati wa nguvuni tena iwapo ushahidi utapatikana, huku akikemea afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kuwasilisha kesi bila ushahidi. Mwanahabari wetu Apollo Kamau alihudhuria vikao hivyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Licha ya naibu rais Rigathi Gachagua kukosa kufika kotini kusikiliza uamuzi wa kumuondolea mashtaka ya ufisadi ya shilingi bilioni 7.4, wenzake naibu rais walioshtakiwa pamoja walikuwa na nyuso za furaha mahakamani baada ya hakimu Victor Wamukile kutupilia mbali kesi hiyo, huku akitoa onyo. There being no objection to the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Now, the accused persons are hereby warned and informed that they may be rearrested in future and on the same or similar charges. Ni afueni kwa Gachagua, kwani mahakama pia imeamuru arejeshewe shilingi milioni 12 kama dhamana na pasipoti aliyoweka mahakamani ndio aachiliwe. We apply that the cash bail be refunded to the first accused and his passport be released to him. Walioteseka na Gachagua, akiwemo seneta wa Nyeri Wahome Matinga, alieleza jinsi walivyopitia masaibu kutokana na kesi hizo. It is tormenting, it is traumatizing for our families, it is dehumanizing for our business, it has ruined us, and we actually, as we stand today, could not go to any bank and access any finances because we are the unwanted class of people. That should never happen to any other Kenyan moving forward. Katika uamuzi wa leo ambao ulinuia pia kuziba nyufa za matumizi ya siasa vibaya na kuwasilisha kesi katika idara ya mahakama, mahakama ilikosoa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP kuwasilisha kesi wakisubiri ushahidi. Mahakama imependekeza kubuniwa kwa mahakama maalum ya kupiga msasa kesi zinazowasilishwa, huku hakimu wakiwataka maafisa wa DCI na DPP kutoshurutishwa jinsi ya kufanya wajibu wao wa kisheria. I'm horrified to learn that we could sit here hearing
matters, yet we are still fishing for evidence. Wakati huo huo, shirika la kutetea haki za binadamu nchini KHRC limetaka mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kuchukuliwa hatua kali za kisheria. We are also planning to go to court to have the ODPP held to account for the failure to provide public information under Article 35 of the Constitution. So that's why we are seeing actually what is happening in the country is a total breakdown of law and order. Licha ya kumuondolea lawama Gachagua, uamuzi wa hakimu umetupia jicho utendakazi wa taasisi za DCI na DPP kutoingiliwa na siasa na kuwa huru katika utendakazi wao. Apol Kamau, TV47 kutoka mahakama ya Milimani. Asante sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Rais William Samoei Ruto ametoa hakikisho kwa Wakenya kwamba kutakuwa na simu za bei nafuu za kisasa zitakazogharimu chini ya shilingi 5,000 katika kipindi cha miezi 12 ijayo. Simu hizo zitasaidia Wakenya kupokea huduma za serikali na kuendelea na biashara zao kwa urahisi. Paul Kirubi na mengi zaidi. Rais William Ruto asubuhi ya leo akihudhuria mkutano wa kila mwaka wa wanabiashara kupitia muungano wa kitaifa wa wanabiashara nchini, amesema serikali yake iko mbioni kuzindua simu za kisasa za shilingi chini ya 5,000 ambazo zitatengenezwa nchini. A smartphone that can make sure today the cheapest smartphone is 10,000, maybe 15,000. We want to see whether we can get it to $30 or $40. We have built a digital platform for our members. Additionally, we have embarked on a partnership with Google Kenya to digitize and map 4 million MSMEs or hustlers across the country. Rais Ruto amesisitiza kwamba atapiga jeki taasisi za elimu za kiufundi, wanabiashara wadogo pamoja na kupiga jeki vijana walio na talanta mbalimbali. This entails facilitation and capacity building of mainly youth-owned MSMEs. And as I said earlier, that is precisely why I pronounced myself on the creative economy under the Ministry of ICT and having a standalone ministry for SMEs, because this is the sector that will turn around, in my respectful view, our economy. Wakati huo, waziri wa biashara Moses Kuria amelaumu serikali iliyopita kutokana na swala la madeni ambayo yameonekana kuwa mzigo katika serikali ya sasa. Sio kuongea mambo ya madeni kila wakati. I'm not saying that debts are not good. I've seen bankers here and don't want to be blacklisted. But we are saying at the same time, let's have a new conversation. And I'm discussing with the chamber how they are going to join our common investment pool for the private sector, what we are calling Sanduku. The problem of Kenya has been one of leadership. And you people know, for your companies to succeed, it must start with the CEO. If you get it right at that level, you are good. True or false? Paul Kirubi, TV47, Nairobi. Namna Rais William Samoei Ruto hii leo ameongoza kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri la utawala wa tano. Huu ni mkutano wa kwanza ambao rais ameongoza tangu kutaja baraza lake jipya la mawaziri ambao sasa wameanza kazi. Mkutano huu ulihudhuriwa na mawaziri wote 24 walioidhinishwa na bunge la kitaifa na pia naibu wake Rigathi Gachagua. Hiki kilikuwa ni kikao cha kawaida cha baraza la mawaziri huku rais akipata taarifa za nyaraka mbalimbali. And every one of you to this first cabinet meeting under the new administration. As I said before, to working with masuala ya elimu ni kuwa baadhi ya washikadau katika sekta ya elimu wanataka serikali gharamike katika kutekeleza mtaala wa CBC kwa kuwa umekuwa mzigo mkubwa kwa wazazi. Wakati huo baadhi ya Wakenya wanataka darasa la gredi ya 7 iwe katika shule za msingi wala si za upili kama ilivyopendekezwa.
Huku ikiwa ni wiki ya pili ya kupokelewa kwa maoni kutoka kwa Wakenya kuhusu mtaala wa CBC na jopo lililobuniwa na Rais Ruto kutathmini mtaala wa CBC, kuna masuala tofauti yanayoibuka. Mojawapo ikiwa gharama ya kutekeleza mtaala huo mpya ambao Wakenya wanapendekeza serikali igaramike. They are supposed to look for some of the things that are required to do these practicals. Yet we are telling our parents that primary school and secondary, apart from where we have the boarding facilities or boarding schools, that education is free. So you find our parents have been given a lot of backlog or workload in terms of the expense, the time. We believe that CBC is not a very bad curriculum, but it is expensive to the parents, to the teachers. Baadhi ya wadau katika sekta ya elimu wanataka darasa la gredi ya 7 kusalia katika shule za msingi wala si za upili kama ilivyopendekezwa. As Kenya Secondary School Heads Association, we are proposing that since the government had used some money to put up classes in secondary school and the parents are still continuing improving the infrastructure, we would pray that primary education be extended with 1 year. That is grade 7 to be domiciled in primary school. That will solve the issue of age. The moment to take 2 teachers in a staff room, they go and get trained. When they come back again, not everybody that gets trained comes and explains exactly the way things were. If we talk about message distortion. Hata hivyo, wengi wa wadau wana matumaini kuwa iwapo serikali itatekeleza maoni ya Wakenya, basi mtaala wa CBC utakuwa wa manufaa nchini. At a senior secondary school level, we'll have 3 streams. That is Arts and Sports Academy. We'll have STEM, that is Science, Technology, Engineering and Mathematics. And we are going to have languages and business. And those are the 3 pathways. Shughuli ya kusikiza maoni na mapendekezo kuhusiana na mtaala wa CBC nchini itaendelea hadi tarehe 18 mwezi huu. Sharon Baranga, TV47. Na serikali ya kitaifa sasa inatazamia kubuni kamati maalum ya upatanishi itakayowashirikisha washikadau mbalimbali kwenye sekta hiyo ili kupatanisha usimamizi wa shirika la ndege la Kenya Airways na chama cha marubani nchini KALPA. Katika makatibu mratibu katika Wizara ya Leba Peter Tuma amesema hayo alipokuwa mbele ya kamati ya bunge ya Leba mapema leo. Tuma ameshikilia kuwa serikali itafanya ukaguzi wa kigeni na kampuni ya KQ ili kubaini chanzo cha masuala yanayoathiri shirika hilo. We are going to come up with a multi-agency team, and that is the advice we've gotten from the conciliator, that will be looking into the issues that the pilots themselves have brought in and were not able to agree with management. And now that we have that space for us to be able to discuss in a free environment, and think we will be able to get the solutions. And one of the solutions was for us to see, to do a forensic audit of the organization and see what are these issues that cannot be sorted out. You know, Kenya Airways is under the Ministry of Transport, and therefore there will be representatives from the Ministry of Transport. We'll have representatives from the National Treasury. We'll have representatives also from the pilots themselves, the management of Kenya Airways, and any other party that we will think is very necessary to join us in that conciliatory process. Bila shaka taarifa hiyo kwa kina utaipokea mwendo wa saa 3. Katika juhudi za kuchunguza na kubaini madai ya utepetevu katika hospitali ya Mama Lucy kufuatia kifo tata cha Maureen Anyango aliyefariki baada ya kujifungua pacha, kamati ya afya katika bunge la Seneti hii leo iliandaa mkutano wa usimamizi wa hospitali hiyo kubaini yaliyojiri siku ambayo marehemu Maureen aliondoka humu duniani. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno alihudhuria mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Huku uchunguzi wa kifo tata cha Maureen Anyango mwenye umri wa miaka 28 ukizidi kutokota, kamati ya afya katika bunge la Seneti hii leo iliwaalika wasimamizi wa hospitali ya Mama Lucy ili kubaini iwapo marehemu alifariki kutokana na utepetevu kama ilivyodaiwa na familia yake.
Kulingana na usimamizi wa hospitali hiyo, Maureen alipelekwa katika hospitali hiyo mnamo tarehe 5 mwezi wa Septemba saa 4:45 usiku, ambapo alikuwa na shinikizo la damu iliyokithiri mpaka mida ya saa 8:30 usiku huo. Maureen alipelekwa katika chumba cha upasuaji tarehe 6 mwezi wa Septemba saa 12:45 asubuhi na shughuli ya upasuaji kuanza saa 1 juu ya alama. Sasa kamati ya afya ilitaka kubaini ni kwa nini madaktari walichukua muda mrefu bila kufanya upasuaji huo. And daktari, do you keep a patient in this state for 6 hours before you do the CS section? 6 good hours. Is that normal? That is normal. And you are going on record, that's normal? That's normal. We must lower the blood pressure. Kulingana na hospitali hiyo, Maureen alianza kuvuja damu saa 7:30 mchana, ambapo madaktari walimfuatilia kwa ukaribu mpaka mida saa 10:30 jioni. Kauli inayokinzana na semi za familia ya marehemu akiwemo Robert Omondi aliyedai kuwa mkewe alitelekezwa kwa muda mrefu. To say that I don't know which nurse is this who told her remove yourself. A nurse cannot do that. Hospitali hiyo imekiri kuwa Maureen aliwasili hospitali ya Kiambu saa 6 usiku wa tarehe 8 Septemba, ambapo wamefutilia mbali madai kuwa dereva wa ambulensi hakujua njia kama ilivyodaiwa na mumewe marehemu hapo awali. The driver and gate for the ambulance, is he familiar with Nairobi? Very well. Very well. And it's at night, there's no traffic jam, there's no question that he got lost. Those are just fabricated stories. Elizabeth Atieno, TV47. Asante sana Elizabeth kwa taarifa hiyo. Familia moja kutoka Malindi, kaunti ya Kilifi imetoa wito kwa idara ya upelelezi wa jinai DCI na ubalozi wa Kenya nchini Italia kufanya uchunguzi wa jinsi binti yao alifariki nchini humo na mwili wake kurejeshwa nchini bila viungo kadhaa vya mwili. Sylvia Nyongesa anatuarifu mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Duru zinaarifu kuwa mwenda zake Amani Luwali mwenye umri wa miaka 36 amekuwa akiishi Italia na mume wake raia wa Italia tangu mwaka 2016 na pamoja wana mtoto wa kike wa miaka 15. Josephine Mrima, mamake mwenda zake, anasema kwamba walipokea taarifa kutoka kwa rafiki zao nchini Italia kuwa binti yao amefariki, na baada ya muda mfupi mume wake pia akawaarifu kuwa wana mpango wa kuchoma mwili wake baada ya misa ya wafu nchini humo. Hata hivyo, familia ilisisitiza kuwa wanataka kumzika mwanao na ikambidi mumewe kufanya mipango ya mwili kusafirishwa hadi nchini Kenya kupitia uwanja wa ndege wa Mombasa kwa masharti makali kuwa wasifungue sanduku iliyobeba maiti. Amani ameaga na saa hii ni mwili tunaweka kanisani kesho, alafu kesho kutwa tunachoma. Nikasema haiwezekani hiyo, maana mimi desturi yetu huku Kenya sisi watu wetu tunazika. Hatimaye mwili ulifika ambapo sanduku ilifungwa. Familia ikalazimika kuivunja ili waweze kuona mwili na kudhibitisha mwili ni wa mpendwa wao. Macho hakuna, ni kama vidude vilikuwa tu vimewekwa vya plastiki. So na alafu kutoka sehemu hii hapa chini ya hii shingo mpaka chini kufikia hapa kwenye tumbo kulikuwa na hiyo kama kumesonwa. Familia hiyo ilipogundua kuwa viungo muhimu havikuwepo, walipiga ripoti katika kituo cha polisi cha Marereni na kuagiza upasuaji ambao ulifichua kuwa viungo kama moyo, figo, ini, baadhi ya mishipa na gololi za macho havikuwepo. Ndugu ya mwenda zake hata hivyo amedai kuwa kabla ya kifo chake Amina alikuwa ameitisha talaka kutoka kwa mumewe, ila swala lenyewe halikuwa limekamilika mahakamani. Familia hiyo sasa inataka uchunguzi ufanywe ili kubaini kilichosababisha kifo cha binti yao na sababu ya viungo vyake kuondolewa. Sylvia Nyongesa, TV47.
Tukisalia katika masuala ya tanzia, ni kwa familia moja katika kaunti ya Trans Nzoia inazuzania mwili wa jamaa wao aliyeuliwa ama aliyeuawa na mwanawe, kizungumkuti kikiwa ni nani anayepaswa kumzika marehemu. Hata hivyo, inadaiwa marehemu na mumewe ni mtu na mjombake. Swali ibuka likiwa ni je, ni sawa kwa mtu kumuoa binti wa shemeji yake? Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaangazia kisa hiki kwa mjibu wa tamaduni za jamii ya Bukusu. Katika kisa cha kushangaza, Judith Nafula ambaye ni marehemu aliolewa na Andrew Barasa, mume wa shangazi yake, hii ikiwa baada ya shangazi kuaga dunia. Mama mzazi wa mwenda zake na mke wa Barasa walikuwa dada watoka nitoke. This is a situation where this man called Andrew Barasa Wanjala purported to have married Judith Nafula Konya, who under Bukusu customary law should have been actually his daughter, because she's a daughter to his sister's wife, his wife's sister. Kwa sasa familia ya mume na marehemu zinazozania kumzika. Hii ni baada ya wawili hao kujaliwa watoto wawili. Japo tulitaka kufahamu, je, ndoa hiyo inaruhusiwa katika jamii ya Bukusu? Ferdinand Wanyisia ni mwenyekiti wa baraza la wazee wa jamii ya Bukusu. Msichana wa your sister in law hauwezi kumwoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mama yake ni mke wako. Unaweza lala na mama yake na huwezi kulala na mtoto wake. Na je, kisheria hilo linaruhusiwa? Sospita Nyongesa ni wakili wa masuala ya mila na tamaduni. Under Bukusu customary law, such a union is prohibited. Wakili huyo ameongeza kuwa ni sawa kwa mtu kumwoa dada ya mke wake, bali si watoto wa shemeji zake. Although the culture can somehow close its eye on a relationship between a man and his sister's wife. Na je, hatua zipi huchukuliwa dhidi ya mtuhumiwa katika hali hiyo? Hatua ya kwanza, mtu wa aina hiyo huwa anatengwa na jamii, sababu maadili yake na tabia zake hazilingani na mila na desturi ya Wabukusu. Hata hivyo, tamaduni za kigeni zimetajwa kuchangia katika kuathiri mila za Kiafrika. Boniface Barasa, TV47. Namna familia ya raia wa Uingereza aliyefariki katika mazingira tatanishi mjini Mombasa imeitaka serikali ya Kenya kupitia mkurugenzi wa mashtaka ya umma ama mkurugenzi wa DCI kurahisisha na uchunguzi wa chanzo cha kifo cha jamaa huyo ama jamaa yao Lufunsia Khadwala. Marehemu Lufunsia Khadwala mwenye umri wa miaka 44 alikumbana na kifo chake alipokuwa akitembelea jamaa za mumewe huko Mombasa, ambapo anadaiwa kuwa shetani na kuuawa wakati wa kiongozi wa kiroho akijaribu kumsaidia kumponya maradhi yake. Kakake Khadwala, Ibrahim Adaman, kupitia wakili wake Jacinta Wekesa, alielezea mahakama ya Mombasa kuwa alitaka kufukuliwa kwa mwili wa mwenda zake. Was intact and the esophagus, the food pipe was normal. Also the hyoid bone was fractured. So for this, we are hopeful that we get the results very soon. However, it's unfortunate to say this, that the samples are still in the morgue in Mombasa. That it's been almost 2 weeks since the exhumation, since the post-mortem, but the samples that were collected, that were supposed to be delivered to the government lab, have not yet been transported yet, and it's been 2 weeks that no one has done anything. Namna idara ya usalama wa jamii nchini imeanzisha kampeni kote nchini kuhamasisha jamii kuhusu dhuluma dhidi ya watoto. Na katika kaunti ya Kilifi, wafanyabiashara wameonywa kuchukua sheria mkononi iwapo serikali haitaimarisha usalama. Collins Lusweti na mengi zaidi kuhusiana na mseto wa kaunti. Jumbe, sivyo? Tukubaliane hiyo Idara ya usalama wa jamii nchini imeanzisha mchakato wa kuhamasisha umma kuhusu dhulma dhidi ya watoto. Akizungumza katika kaunti ya Kirinyaga wakati wa zoezi hilo, naibu mkurugenzi wa kitengo cha watoto katika idara hiyo Muhambi Mogare amedokeza kuwa visa vya dhulma dhidi ya watoto vimeendelea kuongezeka nchini. We talk about violence.
Mainly we deal with 3 types of violence. That is sexual violence, physical violence, and emotional violence. However, we have the 4th one. We are calling the violence on children online. Even it, we are working towards ending it so that we make sure that our community and our county is free of violence for our children. Katika kaunti ya Kilifi, wanabiashara na wahudumu wa bodaboda wameendelea kulalamikia visa vya utovu wa usalama mjini Malindi. Sasa wanaonya iwapo serikali haitaimarisha usalama, basi watalazimika kuchukua sheria mikononi. Wakati wa nyuma kulitokea mambo kama haya, lakini ilibidi tuchukue sheria mkononi ndio mambo yakatulia. Na sasa hivi iwapo serikali haitakubali kuungana na sisi na kufuatiliza haya mambo ama kuyafuatiliza kwa makini, basi sisi tutaanza ile door to door. Na tukianza door to door, tuna hakika kwamba operation tuliza mji wa Malindi itatulia. Na katika kaunti ya Nyeri, wadau kutoka sekta mbalimbali ikiwemo idara ya polisi, mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini na mamlaka ya kudhibiti matumizi ya mihadarati na kada wamekongamana mjini Nyeri kuweka mikakati ya kupambana na pombe haramu ambayo imekuwa kero eneo hilo. So we want to give it a multi-agency approach which will bring on board government agencies like the National Government Administration, National Police Service. We have KRA, we have Kenya Bureau of Standards, and even Anti-Counterfeit Agency, NACADA, and others. Na hatimaye mawaziri wapya katika kaunti ya Laikipia wamekula kiapo mapema leo katika hafla iliyoshuhudiwa na gavana kaunti hiyo Joshua Irungu. Gavana Irungu amewataka mawaziri hao wapya kuwatumikia wananchi kwa ukamilifu. Collins Lusweti, TV47. Tukiingia michezoni, ilikuwa wachezaji pamoja na maafisa wa klabu ya Posta Rangers mapema hii leo walipata mafunzo maalum kuhusiana na hali mbovu ya uadilifu katika soka kwenye wakfu maalum ulioandaliwa na shirikisho la soka nchini FKF. Chini ya ukufunzi wa afisa wa uadilifu katika shirikisho hilo Mike Kamure. Timu hiyo ilipata mafunzo kuhusiana na upangaji wa mechi, umuhimu wa kudumisha uadilifu katika soka na jinsi ya kuripoti visa visivyo vya haki katika masuala ya soka. We are trying to tell these players is to keep away from match fixing, and then the dangers of match fixing, and then the on-field things or even outside the field or outside the field, the kind of things that they do, especially on match fixing, and taking them through now the process of how the disciplinary measures that as a federation we take or will take once we find someone culpable of issues around match. Kama vile tumeambiwa hapa, lazima tukue alert kabisa, tukue ni watu, anything kama hiyo ikikam tuna recognize, tuna respond na tuna report. So tujaribu as players kabisa tujaribu kufight hiyo vice kabisa. Na maandalizi ya mashindano ya mbio za magari ya East African Safari Classic Mini Rally yaliyoratibiwa kuanza tarehe 9 hadi tarehe 11 Disemba mwaka huu yameshika kasi, huku waandalizi wa mashindano hayo wakizindua ratiba na barabara zitakazotumika katika mbio hizo. Mbio hizo zinatarajiwa kupitia katika kaunti 4 tofauti baada ya kuanza kutoka kaunti ya Nakuru na kutamatika katika kaunti ya Eldoret. Akizungumza na wanahabari, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi hayo Joe Gosi amesema kuwa mbio hizo zitakuwa za kusisimua zaidi. We have done 5 recce's for these routes, and I must warn competitors that this is not your normal rally. It is going to be a really tough rally that those who have rallied in the 70s and 80s will remember. It is going into the deepest parts of Western Kenya, where we have the toughest roads of the country. We are trying to take it back to the people. We are trying to make it as affordable as possible, especially for the local entrants, so that we can revive and kickstart rallying as it used to be a major part of African and Kenyan motorsport, and we all grew up with it. So we want to go back there, where rallying is part of the major sport for the Kenyan youth.
mpenzi mtazamaji, hufikia hapo mie na mwenzangu Mini Mbesa hatuna budi kukamilisha upeo wa TV47. Kumbuka dakika 2 zijazo tutakuwa